Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. So we wait for 1 or 2 minutes as we are 40 and then we will start. Okay, so we have to start now. So today we have to discuss the points related to ultrasonic waves, that is properties of ultrasonic waves, then detection methods, and last part is applications. Sir, screen दिसत नाहीये. Screen is not visible to you. Visible, sir. Yes, sir. Visible. Can you see the slide properties of ultrasonic waves? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we just revise what we have discussed in our previous lecture, because I'm expecting more students. We are 43 right now. तर साऊंड इंजिनिअरिंग मधला हा सेकंड पार्ट आपण स्टार्ट केलता. कुठला तर अल्ट्रासॉनिक्स. यामध्ये आपण स्टार्टिंगला काय बघितलं तर रेंज बघितल्या फ्रिक्वेन्सीच्या. त्यामध्ये ऑडिबल रेंज जी आहे तर ती आहे 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज ह्यूमन ऑडिबल रेंज ऑफ कोर्स. Then about 20 kilohertz it is called as ultrasonic or supersonic waves. Then below 20 hertz it is infrasonic waves. Then two production methods we have completed. First is magnetostriction method and second is piezoelectric method. In magnetostriction method we are using ferromagnetic rod such as iron or nickel. We are placing that rod in magnetic field parallel to its length. Then what happens? Vibration takes place and we are getting ultrasonic waves. So what happens exactly in that? So when we are placing that particular ferromagnetic rod inside magnetic coil which is carrying alternating current, then it vibrates once at each half cycle of alternating current. तो जो alternating current आहे तर त्याच्या half cycle ला काय होतं तर हा रॉड व्हायब्रेट होतो. म्हणजे त्याच्या कंप्लीट सायकलला तो रॉड कितीदा व्हायब्रेट होतो तर दोनदा व्हायब्रेट होतो. So frequency of vibration of rod is twice than that of the frequency of alternating current. पण या केस मध्ये काय असतं तर amplitude of vibration असतं तर ते कमी असतं. तर त्याच्यासाठी आपण काय करतो, if we adjust the frequency of alternating current to coincide with the natural frequency of the rod, then we can get maximum amplitude of vibration. तर याच्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल डिस्कस केलं तर कुठलं तर सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट किंवा रेझोनन्सचा जो एक्सपेरिमेंट आहे 11वी-12वीत तुम्ही स्टडी केलेला आहे तर तो आपण कन्सिडर केला की त्यामध्ये जर आपण नॅचरल फ्रिक्वेन्सीला ऍडजस्ट केली ती वायरचं व्हायब्रेशन तर मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन आपल्याला मिळतं. पेपर हॉर्स आहे तर तो जंप करतो. तर ती जी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे त्याची व्हॅल्यू किती आहे तर ती आहे स्मॉल एफ किंवा कॅपिटल एफ इथे लिहिलंय एफ इज इक्वल टू 1 divided by twice L under root, so this root is complete, under root y by rho, where L is length of the rod
Y is Young's modulus of the material of the rod, and rho is its density. So if we see these parameters and adjust these parameters, then we can get the natural frequency, and after adjusting with the alternating cycle, we can get the maximum amplitude of vibration. तर ही झाली पहिली मेथड. दुसरी मेथड काय, तर पिझो इलेक्ट्रिक मेथड, ज्यामध्ये आपण काय करतोय, तर इथं काही क्रिस्टल्स आहेत ज्याच्यात नॅचरल टेंडन्सी आहे की जर आपण त्याला कॉम्प्रेस किंवा स्ट्रेच केलं अलॉंग सर्टन ऍक्सिस विच इज कॉल्ड एज मेकॅनिकल ऍक्सिस. इफ वी कॉम्प्रेस और स्ट्रेच, जर आपण त्याला कॉम्प्रेस किंवा स्ट्रेच केलं, ठीक आहे, तर काय होतं, तर परपेंडिक्युलर टू दॅट पोटेन्शियल डिफरन्स गेट्स जनरेटेड. तर तिथं पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट होतो. तर याला आपण काय म्हणतो, याला आपण म्हणतो पिझो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आता याच्या अपोजिट काय, तर जर आपण अल्टरनेटिंग पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केलं तर मेकॅनिकल ऍक्सिसला काय होतं, तर इलेस्टिक व्हायब्रेशन स्टार्ट होतं, अँड ड्यू टू दॅट वी आर गेटिंग अल्ट्रासॉनिक वेव्स. त्याच्यामुळे आपल्याला अल्ट्रासॉनिक वेव्स मिळतात. इथं सुद्धा काय असतं, तर जे अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन आहेत तर ते स्मॉल आहेत, तर ते लार्ज करण्यासाठी आपण इथे सुद्धा काय करतो, we are adjusting this with the natural frequency so that we can get maximum amplitude of vibrations. So these two methods we have completed in our last lecture. Now today we start with the properties of ultrasonic waves. So properties of ultrasonic waves, I read it first and then we discuss some of the points in detail. Some are one sentence and simple one. So shall we start? Yes. Okay. So first properties, they are highly energetic. These ultrasonic waves are highly energetic due to high frequency. Then the speed of propagation of ultrasonic waves increases with increase in frequency. Then next is due to their small wavelength, the diffraction is negligible. If we consider the diffraction of these ultrasonic waves, so diffraction is negligible. Next property, hence they can be transmitted over long distances without any appreciable loss of energy. So we are sending these signals, or we can transmit these signals over long distances with less loss of energy. Then what is the intensity range? It's the intensity range up to 10 kilowatt per meter square. Then last two, they produce cavitation effect in liquid, and ultrasonic waves, or using ultrasonic waves we can produce acoustic grating, or we can say using ultrasonic waves acoustic grating can be formed in a liquid. So let us check these things one by one. So first thing is they are highly energetic. They highly energetic असतात, पहिली property. दुसरी काय, the speed of propagation of ultrasonic waves increases with increase in frequency. तर या केस मध्ये आपण काय कन्सिडर करायचं, तर इथं मीडिया जो आहे तो मीडिया सुद्धा मॅटर करतो. कुठल्या मीडियम मधून आपण याला पास करतोय तर त्याच्यानुसार ही प्रॉपर्टी तर ती चेंज होते, बिकॉज अल्ट्रासॉनिक वेव्स आर नथिंग बट साऊंड वेव्स विच आर प्रेशर वेव्स. सो इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. नेक्स्ट, ड्यू टू देअर स्मॉल वेवलेंथ द डिफ्रॅक्शन इज निग्लिजिबल. आता याच्यामध्ये याची वेवलेंथ हाय फ्रिक्वेन्सी म्हणजे स्मॉल वेवलेंथ, त्याच्यामुळे डिफ्रॅक्शन जो असतो तर तो निग्लिजिबल आहे, आपल्याला निग्लिजिबल डिफ्रॅक्शन इफेक्ट मिळतो. नेक्स्ट, त्याच्यामुळे आपण काय करतो, याला आपण ट्रान्समिट करतो लॉंग डिस्टन्स जे आहेत सिग्नल पासिंग साठी विदाउट एनी अप्रिशिएबल लॉस ऑफ एनर्जी. म्हणजे काय, तर लॉसेस होतात पण ते कमी असतात बिकॉज दे आर हायली एनर्जेटिक. नेक्स्ट, याची जी इंटेन्सिटीची रेंज आहे ती आहे 10 किलोवॅट पर मीटर स्क्वेअर. ही एक व्हॅल्यू आहे जी लक्षात ठेवा तुम्ही. नेक्स्ट, दे प्रोड्यूस कॅव्हिटेशन इफेक्ट इन लिक्विड, and I add this one also, using ultrasonic waves acoustic grating can be formed in liquid. So two terms are there, one is cavitation effect and second is acoustic grating. So these two terms we have to check. First is cavitation effect and second is acoustic grating. So I just draw something and we discuss the things related to this. So if we consider a column that is glass tube which is having a liquid which is uniform in density, its density is constant, and if we pass the ultrasonic waves in that
liquid column. So here we are considering crystal oscillator, and by using that we are passing the signals. So initially, I just draw it. You consider that the density is same. So I try to draw it uniformly. काय होतं तर इथे डेन्सिटी आहे तर ती युनिफॉर्म आहे. डेन्सिटी इज युनिफॉर्म मीन्स रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ दॅट मटेरियल इज सेम. And if this is a source and if we pass the light through this liquid column, we are using lens to collect that light. So if you pass this light through this liquid column, then if we collect through lens, just to show here, if we collect that through lens, then on screen if we check, we can get here a single slit or only a single spot here. Why? Because from the medium where we are passing, so it is a same density and same refractive index. Now these conditions we are discussing before applying ultrasonic waves. Now we start this crystal oscillator and pass ultrasonic waves through it. Then what happens if we pass this, the density vary and here stationary wave pattern gets generated. म्हणजे इथं काय होतं तर जर आपण लिक्विड कॉलम घेतला आणि यामध्ये जर अल्ट्रासोनिक वेव्स पास केल्या तर ते काय होणार, या बॉटमला रिफ्लेक्ट होणार आणि इथं काय होणार तर स्टेशनरी वेव्ह पॅटर्न जनरेट होणार. बिकॉज ऑफ दॅट व्हॉट हॅपन्स, there are formation of nodal and antinodal points. Okay, so these are nodes and remaining antinodes are there. So these are nodal points and remaining are antinodal points. म्हणजे इनिशियली इथे कंडिशन काय होती तर डेन्सिटी सेम, त्यामुळे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सेम. Now here what happens, due to passing of ultrasonic waves reflected back from the bottom, here stationary wave pattern gets generated, so nodal and antinodal points gets generated. So if we consider this condition, then what happens to the light which is passing. तर याच्यामध्ये जी लाईट आपण पास करतो तर त्यामध्ये काय होतं तर इथं आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतो. का? कारण का हा जो लिक्विड कॉलम आहे तर इट ऍक्ट्स ऍज ए अकॉस्टिक ग्रेटिंग. तुम्ही ग्रेटिंग म्हणजे काय आपण डिस्कस केलेलं आहे, ठीक आहे. सो हिअर दिस लिक्विड कॉलम ऍक्ट्स ऍज ए अकॉस्टिक ग्रेटिंग. ग्रेटिंग म्हणजे काय परत एकदा शॉर्ट मध्ये रिपीट करतो. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if by chance power failure or internet connection problem is there, and if someone becomes the host by default, so that student have to end the meeting. I repeat, जर समजा इथनं इंटरनेट कनेक्शन कट झालं तर मी नसणार आहे मीटिंग मध्ये. जे कोण बाय डिफॉल्ट होस्ट होईल तर त्यांना मीटिंग एंड करा. ओके, so that power failure problem is there, that's why it is happening. Just give me 1 minute. इथला लाईटचा प्रॉब्लेम झाला त्यामुळं गोष्टी सरांच्या लॅपटॉपवरून घेतो लेक्चर सध्या. Start the charging to mobile so that in the afternoon it same problem occurs. I will continue on my mobile. Okay, so we are discussing about the glass grating. जर ग्लास ग्रेटिंग घेतलं तर हे आपण डिस्कस केलं की याच्यावर काय करतो आपण, फाईन स्क्रॅच्ड लाईन्स आहेत तर त्या ड्रॉ करतो आणि जेव्हा आपण ही लाईट पास करतो याच्यातनं तर लाईट काय होते डिफ्रॅक्ट होते ऑन LHS and RHS and we are getting diffraction pattern. म्हणजे काय तर व्हिब्युअर पॅटर्न आपल्याला मिळतो. हे आपण आपल्या वेव्ह ऑप्टिक्सच्या सिलेबसला डिस्कस केलेले, जर तुम्हाला आठवत असेल तर परत एकदा रिपीट करतोय. सो सिमिलरली हिअर व्हॉट हॅपन्स, तर त्या केसमध्ये काय असतंय तर दोन स्क्रॅच्ड लाईन्स
च्या मध्ये जो गॅप आहे तो काय करतो, तर इट ऍक्ट्स ऍज ए ट्रान्सपरंट रिजन और इट ऍक्ट्स ऍज ए स्लिट हिअर. सो सिमिलरली इनिशियली दिस कॉलम इज विथ युनिफॉर्म डेन्सिटी, पण जेव्हा आपण यात अल्ट्रासॉनिक वेव्स पास करतो तर इथे काय होतं, नोडल आणि अँटी नोडल पॉइंट्स किंवा एरिया जनरेट होतात. तर इथं जे नोडल पॉइंट्स आहेत ते म्हणजे स्क्रॅचड लाईन्स आहेत या केसमध्ये ग्लास ग्रेटरच्या, आणि अँटी नोडल पॉइंट्स